I'm talking about zero cover right now, so it's a purposely from Minkowski difference. So okay, I'm gonna tell right now Spanish because I don't really speak English because I'm not that good. Bueno, ya explico las propiedades zero cover, que puede ser explicado con números naturales, solo que estos números tienen un volumen. Pausa, Ince. Bien. Bien. ¿Vas a empezar con eso o creo que están pidiendo que empiece la presentación desde cero? Ah, bien. We're good to start? Okay, we're gonna start again. En esta presentación voy a exponer cómo funcionan colisiones en los juegos, una forma un tanto básica, pero robusta. Bien, ahí está la pausa. Hello, today I'll be presenting handling robust and fast collision detection in games, and I'll give more details on this. Antes de empezar, voy a hacer una breve introducción. La idea es que se sepa un poco de álgebra lineal, básicamente el producto de vectores, cross product, y luego están los contenidos que vamos a ver a continuación. Before beginning, I'll give you more of an idea of the requirements, which is linear algebra. That means product of vectors and dot products, and below are the contents, which we are gonna see next. Primero, para saber cómo trabajar con colisiones, tenemos que saber la definición de una colisión, detectar colisiones. Hay dos tipos, o bueno, hay varios, pero principalmente dos tipos. Y voy a exponer lo siguiente. First, to know how to work with collisions, we need to know the definition of how to detect these collisions. There are more than two types, but mainly I'll be talking about these two. Hay métodos tradicionales para detectar colisiones que son con ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, un cuadrado versus un círculo, círculo versus cuadrado versus cuadrado, bueno, varios de esos tipos. There are traditional methods to detect collisions, which are with parametric equations, for example, box versus circle or box versus box. Bien, ahora ya vamos a empezar con las divisiones de estos tipos de colisiones. Vamos a empezar por las discretas. Las colisiones discretas es para saber si dos formas convexas están tocándose entre sí o intersectando. Eh, la explicación es la siguiente. Now we're going to start with one of these detection types, which are discrete, which are used to know if two convex shapes are touching in their center or are intersecting. Bien. Acá hay un ejemplo en donde tenemos un punto y un cuadrado. En la primera imagen podemos ver que el punto está fuera del cuadrado. Eso quiere decir que no hay una colisión. Eh, Esto se puede hacer con una ecuación paramétrica de saber si está dentro del cuadrado o no. Por ejemplo, acá ya habría una colisión. Hay varias ecuaciones paramétricas para esto, pero es una idea más que nada. An example here is where we have a point and a square. In the first image, we can see that the point is outside the square.
that means there is no collision. And then there's a point inside the square, which means there is a collision, and there are multiple parametric equations. But this is more of a visualization, imagine definition. These pictures. Bien. Luego tenemos otra sección de colisiones que serían las continuas. En las colisiones continuas es básicamente tener un tiempo de impacto. eh, ya nuestro, uno de las formas geométricas, formas convexas, se va a estirar en el tiempo y esto se reduce a otro tipo de problema. Then we have our continuous collision detection, which basically, uh, sorry, Ince, ¿puedes repetir eso? Sí, cuando tengas problemas, sí. Bien. Básicamente tener el tiempo de impacto entre dos cuerpos convexos es básicamente que se estira uno de los cuerpos convexos en el tiempo. Sorry about that, everyone. So basically, two bodies have a time of impact to convex bodies. Basically, where one stretches where the convex bodies uh, in time. Bien. Acá tenemos un ejemplo donde hay un punto que se mueve a otro lado. Sería el punto de A a B. En el medio hay un cuadrado. Se puede visualizar de dos maneras. Eh, la que voy a presentar acá, en este ejemplo, es esta manera. Si tiene dos puntos, tienes un segmento. Entonces el problema se reduce a una conexión discreta, como esta. Ahora este es su segmento. El punto se estira y puede ser interpretado de un rayo versus un cuadrado o solo un segmento versus un cuadrado. Es You can visualize this in two ways. This example, you have 2 points and then you have a segment. When you form a segment, it then the problem then reduces to a discrete connection. Um, Discrete problem. And then that point stretches, and like I mentioned, the problem reduces to ray or segment versus box. bien. Ya con estos conceptos dados podemos introducirnos a otro contenido que sería la diferencia Minkowski. La diferencia Minkowski es literalmente la diferencia entre un cuerpo convexo y otro. Ah, ahora vamos a ver cuál es su uso en las colisiones. Uh, Basically, the Minkowski difference is literally the difference between one convex body and another, and now we're going to see its use in the collisions. La diferencia Minkowski tiene una propiedad que la voy a llamar zero cover. Esta propiedad dice que si los dos cuerpos están chocando en el momento que se ejecuta la diferencia Minkowski, eso quiere decir que el resultado de la diferencia Minkowski, que es otro cuerpo convexo, está tocando el punto absoluto al cero. Uh, so, okay. So the Minkowski difference has a property that he's going to call zero cover. This property says that if two bodies, two shapes are touching, the output shape will touch the 0 point
Yeah. Bien, está saliendo bien. Ah, ¿Por qué la propiedad zero cover funciona? Acá hay un ejemplo muy básico que sería una analogía. Eh, digamos que tenemos dos números iguales en un plano. Uno menos uno va a ser cero. Eh, un detalle es que estos dos números están en el mismo punto, por así decirlo. Ambos son uno y están en el mismo punto. Y es cero. Eso quiere decir que hay una colisión entre estos números. Ahora podemos interpretar esto con las formas convexas lo mismo, pero tienen un volumen. Okay. So let's say we have two equal numbers in a plane. 1 minus 1 is going to be 0. This is a detail that okay. Te Oh, lo okay. repito. Sí, me quedé 1 menos 1 es 0. Bien. Básicamente que están en el mismo punto Mhm. y al ser diferenciados, porque tienen el mismo valor, es cero. Lo mismo pasa con la propiedad de zero point, pero estos números que ahora son formas convexas tienen un volumen. So in the same point where 1 minus 1 is 0, now we'll have uh, the same property, but now this will be convex shapes that will have volume. Ahora vamos a pasar a las representaciones de la diferencia de Minkowski. Ya que es muy fácil de entender, esto literalmente es una resta de cada vértice de ambos cuerpos convexos, como demostrado acá. So now we're gonna go to see the representation of the uh, difference, uh, where it's a subtraction of each vertex of a shape by the vertices of another shape, like demonstrated here. Bien. Acá en esta demostración la podemos escribir en código, que es básicamente este código en donde se ve la resta de cada vértice del shape A por el shape B, que sería el vértice A y vértice B. Ambas son cuerpos convexos. Here in this example, which is the code, you're gonna see the subtraction of each vertice. You got vertice A and vertice B, which correspond to convex shapes A and B. Acá tenemos algunos ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver una manera algo diferente de ver la diferencia de Minkowski, ya que si sampleas una de las dos formas encima la otra forma, vas a tener el mismo resultado que sería este. Ambas formas están bien. Here we have some examples. In the first example, we can see a different way of seeing the Minkowski difference, where you sample one of the shapes, one of the two shapes, and on top of the other one, and you're gonna have the same result, which would be this one. Bien, algo en la diferencia de Minkowski es que quiero detallar qué son las formas cuádricas. En las formas cuádricas son cualquier forma convexa, pero tienen un radio. Básicamente es como un margen alrededor. Um, so sorry, there's interruption aside, but okay. So quadratic shapes, um, they are basically convex shape like any other, but these have a radius, which basically is like a margin surrounding. Ah, las formas convexas cuádricas también son la suma
de un círculo, una esfera n-dimensional ya sería esto, por otra forma convexa. Por ejemplo, esta imagen que también está acá, un cuadrado menos un círculo, da como esto el resultado. Es básicamente un cuadrado, pero con un margen. The convex quadratic shapes are also the sums of a circle in a sphere. And then, can you repeat? ¿Puedes repetir? Es como la suma de un círculo Mhm. y otra forma convexa. O Is this? bueno, n-dimensional. Sería una esfera n-dimensional. Bien. It would be the sum of a circle and another convex shape, more specifically, n-dimensioned shape. Bien. Can I ask a quick question? Yes. This looks very similar to the Minkowski sum. So I'm familiar with the Minkowski sum, but not Minkowski difference. Is like this is the subtraction here. The difference seems like what I would expect out of the Minkowski sum. So I guess I'm just asking the difference between the sum and difference. It's actually the same, but yeah, I think they're actually the same. The sum and the subtraction of Minkowski's difference, it's actually the same. Here, this actually the Minkowski difference of a square and a circle. This actually was the same as Minkowski difference. Minkowski's Okay. difference and Minkowski's sum are actually the same. Okay. I think it's just for this case. I think it's because the circle has a radial symmetry. Right. Okay. ¿Me puedes traducir lo que dijo Sí. Ethan? Ethan dijo que es básicamente lo mismo, porque el círculo tenía una simetría radial. Sí, es básicamente lo mismo. Ince says, yes, it's basically the same because of that. Ahora vamos a el support mapping. Es una forma de representar una forma convexa con una función matemática. Es paramétrico. La output es básicamente un vértice o un punto en la superficie, en una dirección dada. So now we're going to talk about support mapping. It's a form of representing a convex shape using a parametric function, which basically the output is a point on the surface given a direction. En este ejemplo podemos ver un cuadrado, un cubo, lo que sea, n-dimensional. Acá hay una dirección y el resultado es un vértice. Este sería la ecuación paramétrica. Y esto nos debería dar un punto en la superficie, o mejor dicho, un vértice del cuerpo convexo. In this example, we can see a square or a cube, n dimension, and over there you can see there's a direction, and the result is a vertice, which in that case, in the bottom left, you can see the parametric equation, and then on you pointed to the code. Can you explain the code again? Sorry. ¿Puedes explicar el código de nuevo? Bien, acá básicamente hay una dirección y el resultado es un vértice o un punto en la superficie de esta forma convexa. In the code, there's basically a direction, and then the result is a vertice or a point
and the surface of the convex shape. Bien. Acá tenemos otro ejemplo con una esfera. Es mucho más fácil porque literalmente solo es la dirección multiplicado por el radio. Una esfera tiene diferentes soluciones, así que es infinita, podríamos decir. Here we have another example, like a sphere, which is much easier, literally because it's the direction. It's only the direction times the radius. A sphere has different solutions, which could be infinite, so to speak. Y luego tenemos una solución para cualquier forma convexa. Es básicamente encontrar el vértice más lejano de acuerdo a la dirección. Siempre la estrategia en esto es encontrar el vértice más lejano. And then here we have the solution for any convex shape, which is basically finding the vertice that's further according to the direction. Always the strategy is to find the furthest vertice. A este punto, tal vez nos estemos preguntando por qué no solo hacer la diferencia Minkowski y detectar si está dentro del punto cero o no. At this point, you're probably wondering why not just do the Minkowski difference and check if the 0 point is inside or not. Están en lo cierto, pero a la vez no, porque se puede hacer, pero no es de un buen rendimiento computacionalmente. Y esto en dimensiones más altas se vuelve más caótico. You would be right, but at the same time, not. This could be done, but it's not good for computational um, performance. Yes, thank you. And in higher dimensions, this could be more chaotic. Una mejor manera es aproximarlo dada una dirección, como lo hace el algoritmo que estoy por presentar, que es MPIR. Ya le explicaré qué son las siglas. That's why the best way is to approximate it given the direction, which my algorithm does, called NPR, which I'm about to present and explain what NPR stands for. MPIR, antes que comencemos, es una aproximación. No es preciso al 100%, pero es un buen trade de performance y accuracy, que es mejor que hacer toda la diferencia en Minkowski y con varias geometrías, porque habrían segmentos, planos, vértices, varias cosas. Before we begin, NPR, I want to clarify NPR is just an approximation. It is not 100% accurate, but it is a good trade between performance and accuracy rather than just doing the Minkowski difference with like multiple segments, vertices, and planes, etc. Bueno, ahora empezamos con la diferencia de Minkowski. El Minkowski Part Refinement, que es básicamente lo que vamos a centralizar en esta presentación. Es una solución elegante, puede soportar colisiones continuas, discretas. Usa la diferencia de Minkowski todavía. Support mapping para resolver las colisiones entre dos cuerpos convexos. So the Minkowski portal refinement, basically what it's going to do is it's an elegant solution which can support pressures of discrete continuous. Wait, voy a repetir eso. Puede soportar colisiones continuas, discretas. Esto todavía usa la diferencia de Minkowski.
y support mapping para resolver las colisiones entre dos cuerpos convexos. This can support continuous collisions, and it still uses the Minkowski distance, but it uses it with super mapping to solve the collision between two convex bodies. Bien, empecemos de forma abstracta. ¿Cómo funciona Minkowski Part Refinement? Este algoritmo lo que hace es construir una parte de la diferencia Minkowski en una dirección dada. Esto se hace con un raycasting directo a la diferencia Minkowski. This algorithm, what it does is construct part of the Minkowski difference in a given direction. This is done with raycasting directly. The raycasting the Minkowski difference. No deberías empezar diciendo una desventaja principal de esto, pero es que no funciona tan bien con formas cuadráticas. Con forma no cuadrática funciona muy bien. Podría decirse que es el resultado exacto, por más que este algoritmo sea iterativo. Pero el problema con las formas cuadráticas es que hay soluciones infinitas. I shouldn't be starting by mentioning the disadvantage, the principal disadvantage of this, but it's that it doesn't work really well with quadratic forms. Shapes. I could say that it does give the exact result, or so to speak, for iterative algorithms. The problem is that for quadratic shapes, there are infinite solutions. Ahora, si empezamos más de forma explícita, usamos la diferencia Minkowski y el supermapping. Al ser construido esta parte de la diferencia Minkowski en una dirección dada, el problema se reduce solo a un punto contra una forma convexa, que sería el resultado de la diferencia Minkowski. Es mucho menos complejo que tener que hacer otra forma convexa contra otra forma convexa. So by using mapping and the Minkowski difference, the problem in a given direction, the problem reduces to a convex shape against another, which is much less complex than having to do one convex shape against another convex shape. El problema se reduce a un punto contra un cuerpo convexo. Esto se puede ver un poco más visual, aunque ya fue explicado. Acá podemos ver. Usando la propiedad de zero cover, acá tenemos la diferencia Minkowski y estos dos cuerpos convexos son los que son diferenciados. Acá tenemos el punto cero, que es el rojo, y la diferencia Minkowski, que es el blanco. ¿Puedes repetir eso? Bien. Aquí tenemos dos cuerpos convexos. La diferencia Minkowski en la parte blanca. El punto cero es la parte roja. Esto usando la propiedad de zero cover. So here we have the Minkowski difference, which is the white part, and then the 0 point, which is the red dot. And then, yes. Ahora sí, Can I ask a empezamos con la question? parte real. So you use the
support to generate these convex, this part of the, I forget the term, but the part of the convex body you're going to use to apply to the Minkowski sum. But how do you get this support direction? You're supposed to get it from the other shape, but there could be many directions at which they intersect. How, locally, Bien, maybe this is too long already. ¿me podrías traducir lo que dijo? Entender algunas partes. Básicamente está preguntando que si hace, o sea, normalmente consigues la dirección, lo que entendí. Normalmente consigues la dirección de la otra, de la otra figura convexa. Entonces, ahora, ¿cómo estás consiguiendo esa dirección si no estás usando otra figura convexa? La dirección es arbitraria. Luego vamos a explicar un poco más eso, Okay. que de eso va a tratar. Okay. The directions are arbitrary, and I'll explain more later how I get that direction. Ah, la parte de la Minkowski Porter Refinement que genera la diferencia Minkowski se llama simplex. Ahí está bien. The Minkowski Porter refinement that generates the 0 point. Wait, puedes repetir, sorry. Bien, bien. Sí. Minkowski Porter Refinement Mm. consiste en dos fases, es de n dimensiones. Esto lo que hace es, como lo dicho, formar una parte de la diferencia Minkowski que se le llama simplex. The Minkowski Porter refinement has two phases with n dimensions, and with this is what generates the Minkowski difference in this section of the MPR is called simplex. El simplex es como tal una forma convexa simple. Ahora vamos a dar unos cuantos ejemplos. The simplex, so to speak, is a simple convex shape, and now we're going to give some examples. En una dimensión sería un punto. En dos dimensiones un segmento. En tres un triángulo y en cuatro dimensiones un tetraedrón. Así evoluciona un simplex en estas dimensiones. So the simplex for one dimension is a point, for 2 dimensions, segment, 3, a triangle, and 4, tetrahedron. And then this way is how simplex evolves. El simplex siempre debería ser tangential a la diferencia Minkowski, o sea, debe estar sobre la superficie. The simplex should always be tangential to Minkowski difference, that is, should always be over the surface. Aunque me estuve refiriendo a esto como simplex, nos referimos como portales. Esta palabra debe ser usada para referir a los simplex. In the note, simplex will be referred as portals in the presentation. Acá voy a consistir un poco más. Voy a usar unos cuantos nombres y explicar un poco cómo funciona en cada fase. Here I'm going to explain some more. I'm going to use some names and explain how each phase works. Si buscamos resumir qué hace cada fase, tenemos la primera que sería el Discover Portal, que es básicamente tener un portal inicial a la diferencia Minkowski en una dirección dada. If we're looking to summarize what each phase, first we would have to discover
a portal, which basically you have portal okay, to initialize the difference, the Minkowski difference for a given direction. Bien. Luego tenemos la fase de refinement. Es acercarse más al punto cero, pero a la vez asegurar que el simplex esté sobre la diferencia Minkowski. Hay condiciones que acá es donde se determina si una colusión sucedió realmente o no, sabiendo si el zero point estás dentro del portal. Then we have the refinement phase, where we are getting closer to the 0 point, but at the same time making sure that the simplex exists over the Minkowski difference. There are conditions that, yeah, sí. Bueno, está bien. Acá tenemos variables que van a ser usadas. Más que nada esto va a ser una tabla. Ahora vamos a empezar con lo siguiente, que ya sería explicando bien cada fase. Here we're gonna have the variables that are gonna be used. We're gonna have a table, and now we're gonna start explaining what each phase would be. Primero tenemos la fase 1, que es el descubrimiento. Empezamos con una definición para la diferencia Minkowski. Vamos a formar un triángulo en esta parte. Pero antes de formar un triángulo tenemos que formar puntos no colineares para la diferencia Minkowski, donde B0, que esta es la dirección que me preguntaban, es una dirección arbitraria. Okay, we're gonna start with the definition for. We're gonna start with phase 1 called portal discovery. And then, okay, here we're gonna form a triangle. But before forming this triangle, we gotta find the non-collinear points for the Minkowski difference, where we find the direction V0, which is the direction that that he was asked about earlier. B0 es una dirección arbitraria. Puede literalmente ser la diferencia entre los dos centros de cada forma convexa. Cualquier dirección sirve, pero siempre que tengas una mejor dirección, el algoritmo es mucho más rápido. V0 is an arbitrary direction. It could literally be the difference between the two centers of each convex shape. Any direction works, but it's better to have like the best direction, which makes the algorithm work much faster. Luego, en el descubrimiento de portal tenemos que saber si el triángulo está sobre el punto cero. Esto se hace teniendo en cuenta cada plano de los segmentos, las aristas. Si es que esto sucede, se puede ir a la siguiente fase. Esto es continuo. Se añaden y se reintegran puntos en el simplex de la diferencia Minkowski.
Then the next step for the discovery total is to see if the triangle is above the 0 point. This is done by having in mind that every plane of the segments, yeah. Okay, wait. Bien. ¿Dónde está? Estos pasos son repetidos muchas veces hasta tener un hit para la fase 2. Okay, that these planes, these planes are repeated multiple times, so you can continue to the next phase. Si la diferencia Minkowski realmente está tocando el origen, esta fase va a terminar muy rápido. Es porque va a converger con mayor facilidad para mantener el punto, porque la idea de esta fase es mantener el punto lo más aproximado posible. Si es lo suficientemente bueno, este simplex se puede ir a la siguiente fase. If the Minkowski difference is actually touching the origin, this phase is gonna end really fast. That's because it'll converge more easily to maintain that point, because the idea of this phase is to maintain this point the most approximate way. Yes. Ajá, bien. Aunque toda esta explicación está siendo una mezcla entre 2 dimensiones, 3 dimensiones, vamos a ver un ejemplo en 2 dimensiones. Although, Bien. although this explanation is being a mix between 2 and 3 dimensions, we're gonna go with an 2-dimensional example. Acá tenemos un ejemplo muy bueno del autor original del algoritmo. Son varias fases que se hacen, mejor dicho, varias secciones de esta fase. Here we have a really good example by the author of the algorithm, which are multiple sections of this phase. Bien, tenemos la primera parte, donde vemos la diferencia Minkowski, que está con el punto 0, el origen, y nuestro objetivo va a ser el ya dicho. First, we have this first part where we'll see the Minkowski difference, in which the 0 point is the origin with already a determined objective. Luego vamos a la siguiente parte, donde vamos a hacer un Raicast, por así decirlo directo, contra el origen o el punto 0. Esto sería negativo, opuesto a V0, ya que el origen es 0. ¿Opuesto a qué? Perdón. Opuesto a V0, o sea, negativo. Then we're gonna go to the next part where we're gonna do a recast, where the point 0 or origin is gonna be opposite to V0. Esta dirección va a ser usada para el supermapping.
nos dará un vértice de la diferencia Minkowski, que sería B1. Ahí ya estamos construyendo este simplex. This direction is going to be used for the super mapping, which is going to give us the vertice for the Minkowski direction, and this way we are building the simplex. Bien. Ya que la estrategia acá en la diferencia en el Minkowski Porter Refinement es usar las normales de los simplex en lo posible para formar otro simplex e ir evolucionando este simplex. Ya básicamente es solo una evolución. Eh, como mencionado, esto es 2D. Eso quiere decir que el simplex que vamos a tener al final es un segmento. So for this strategy, for the simplex is to create another implex, is the evolution of the simplex. Basically, all that means is that we're gonna have the simplex. We're gonna have at the end a segment. Este segmento se origina de B1 a B2, en este caso. B0 más que nada es una guía para construir el simplex. Es parte del simplex, pero esto realmente es un segmento. ¿Puedes repetir eso? Bien. B1 y B2 van a formar un segmento que están cerca del punto cero. Esto, el B0 es parte del simplex, pero el simplex realmente acá son los siguientes a B0. Okay. V1 and V2 form a segment that is close the point 0, but V0 is part of the simplex. ¿Querías decir algo más? Siento que... Igual está bien. Ok. Bueno, con las imágenes se entiende mejor. A ver. Acá podemos ver un ejemplo. Al ser 2D y el estar colisionando es muy rápido. Esto podría terminar justamente acá en la primera fase, porque son colisiones 2D. Este es el ejemplo visual que tenemos, final, de la primera fase. Here, in this case, we have a 2D example where first phase would end like this, and it would end pretty fast. Si queremos un poco de código, este es el código final que tendríamos para la primera fase. Acá construimos el portal inicial y acá se hace el descubrimiento para formar un triángulo. Estamos hablando de triángulo esto porque este código es tridimensional. If we want to see a bit of code, here, yeah, this would be the final code for the first phase, where you build the portal, and at the bottom, you would form a triangle, and in this case, this code is for a 3 dimensions. Bien, ya que conocemos la primera fase, podemos pasar a la fase 2, que como vemos, esto no está sobre la superficie, este es simplex. Así que nuestro objetivo va a ser hacer que ese simplex converja bien en la diferencia Minkowski. Now we're moving on to phase 2. As you could see,
we're gonna make the simplex converge well with the Minkowski difference, which wasn't the case in the picture before. Bien. En el refinamiento, se llama el refinamiento la segunda fase. Vamos a trabajar con tetraedrones, pero el tetraedrón solo va a servir de base para reemplazar a puntos del portal. Right. So phase 2 is called the refinement phase, where we're gonna work with the tetrahedron, but the tetrahedron is just gonna work as a base to replace the points of the portal. Así que todavía trabajamos con triángulos. Esto es similar a lo que hace la fase 1, con segmentos y ese tipo de cosas. Eh, Ahora, acá el terminante, que sería, es saber si está completamente sobre el punto cero, ya que la primera fase no siempre va a converger el punto cero, eso deberíamos saber. Therefore, we're still gonna be working with triangles, which is what phase 1 does with segments and that type of thing. Now here the determinant is to know if we are completely over the 0 point, which we already know that in the first phase it's not always going to converge to that point. Bien, acá tenemos otra explicación del autor. Aquí ya vemos que es un triángulo, la formación esta, pero termina como un segmento, ya que es un reemplazo. Es todo lo explicado anteriormente. Si ya entendimos la primera fase, la segunda fase también va a ser sencilla. Okay, here we have another explanation by the author. We have a triangle, but ends as a segment, which because it is a replacement. This is all basically explained in the previous phase. So if the first phase is understood, then the second phase can be relatively easy. Bien, si ya presentamos la fase 1, no es necesario explicar esto, ya que la estrategia siempre va a ser tener la normal del portal. Si tenemos la normal, podemos seguir evolucionando el simplex hasta tener un simplex aproximado, pero seguro. So since one already understands, phase 1 is not necessary to explain this. That is because the strategy is always to have the relationship with the normal of the portal. If we have that normal, then we can continue evolving the simplex until having an approximate simplex, but a safe one, a good one. Vamos a saber cuándo estamos aproximados a este simplex cuando, ahora que esté, bien, en este código, acá en este código sabemos si está cerca. Este es un valor pequeño. Este valor pequeño va a determinar si podemos terminar o no. Pero si están opuestos, si está conteniendo el simplex al punto cero, retornamos una colisión verdadera. Here in this code, we'll see if it's close, depending on the small value. If this small value determines if we can end or not the code.
well, the face. But if it is, if it contains the simplex to the 0 point, then we return, we output a true condition. Bien. Acá tenemos lo que sería el resultado del refinamiento. Ya luego les explicaré qué significa fase de contacto, que es un mini spoiler de lo que veremos. Here we have the result of the refinement. Then we'll continue with the contact phase, which is a mini spoiler of what we'll see. Bien, ahora si queremos hablar ya con lo que venimos, colisiones discretas, y queremos extraer la información de colisión. Eh, Acá tenemos un ejemplo de lo que es capaz este algoritmo. And now, if we want to talk about what we came to talk, which are discrete collisions, we're going to have to, we want to extract the information of this collision. Here we have an example of the capacity of what's running. No hay muchas interrogantes en esto, ya que la última fase se la puede repetir para extraer el contacto. Si la última fase tuvo una colisión, podemos ejecutarla de nuevo. Y esta vez, si el punto cero está cerca el origen, podemos retornar en la normal del portal como la dirección para empujar una forma convexa. Como aquí se está haciendo, empujamos la forma convexa en esa dirección. Eh, y luego, si queremos la profundidad de esa colisión, la podemos tener con la distancia de cualquier punto del portal eh, con la normal. Okay. Okay. Here in this last phase, we can repeat to extract the contact. If in the last phase there was a collision, we can just execute it again. And if in this case, if the 0 point is close to the origin, we can go back and use the normal of the portal as the direction. Bien, voy a decir esta parte en inglés Sí. si es que puedo. Bien. Sí, dale. The normal will be our direction to push one of these shapes. And the depth, or we can hit it with the distance from the portal to the 0 point. It can be done with the dot products of the portal normal and any point from the portal. Anyways, I recommend using a closest point triangle query because this is not accurate. But if you do a closest point triangle query, it is why you create and host that. Your triangle will be V1, V2, V3. That's your portal. And you get closest point, not the 0 point. The closest point will be your separating vector. Basically, the normal of this separating vector will be your y to push this convex mesh. And the length is the depth between this convex mesh. Acá tenemos algo de código en donde, como ya lo dije, si
el refinamiento del portal fue exitoso, vamos a ejecutar de nuevo. Hay pocos cambios, como se puede ver. Y si están cerca el portal, el punto cero, ya podemos retornar una colisión con los datos. Here we have some code where the refining of the portal is successful. There's going to be little changes, as you can see. And if it is close to the portal, the 0 point, then we can return a collision with those points. Ahora podemos hablar de colisiones continuas y cómo extraer su colisión, la información de la colisión. Al igual que la anterior, va a ser muy fácil porque no requiere tantas modificaciones. ¿Puedes repetir eso? Sorry. Ahora podemos hablar de colisiones continuas y cómo extraer la información de colisión. No es tan difícil, tiene que ver con el anterior punto, no hay muchas modificaciones. Use collisions and how to extract the information of that collision. It is not that difficult. It has to do a lot with the previous point. There are not a lot of modifications. Realmente las colisiones continuas con este algoritmo son nativas. V0, en este caso, va a ser la dirección en la que vamos a hacer el writecast del shape A a shape B. Really, the continuous collisions in this algorithm are native. In this, we're gonna do recast from shape A to shape B. Simplemente podemos modificar la fase 2, en donde si el punto cero está cerca del portal, solo tenemos que hacer una intersección de un rayo contra un plano. El plano es el portal y el rayo se origina del punto cero a B0, que sería el origen de la geometría de la diferencia Minkowski. Simply, you can just modify to point close. We only have to make an intersection with a ray with against one plane, and that plane is the portal. And the ray is its origin, it's at 0.0, which would be the origin of the Minkowski difference. No? It originates from the 0 point to right to B0, that's our direction to cast. And the normal is who's in, the normal from the portal. And the distance is who's the output from the ray plane intersection. Aquí tenemos lo que básicamente se haría. Tenemos el punto cero y acá el writecast que hacemos con el triángulo, o sea, el simplex, el portal de lo que hicimos anteriormente. Here, basically, you have the 0.0, and we also have the raycast, which is done with a triangle that is the simplex
of what we did previously. Bien. Y acá tenemos algo de código. Es básicamente lo mismo que el refinamiento, pero si queremos lidiar muy poco con los errores numéricos, lo mejor es tener 3 resultados, ya que pueden haber errores numéricos. 3 resultados. Esto se puede tener el tiempo de impacto entre un plano y un rayo con un punto arbitrario. Pero yo recomiendo tener los 3 puntos que pueden ser numéricamente desiguales. Hey Scott, we can't really hear you if you're cutting in and out a bit, or I think you just sound very muffled. Sorry. I'm like looking sideways. My notes. Sorry. Okay. But here we have some code. Basically it's applying the same thing as the refinement. But in this case, the best thing is to have 3 results, which you could have the time of impact between a plane and array with an arbitrary point. But I recommend having the 3 points, which can be numerically not equal. Bien, aquí podemos ver una terminante que está en comentario. Esta terminante más bien sería opcional. Esto sería más que nada para saber si el objeto está detrás o para terminar esta fase. Here I have a terminal, which is commented. It's more as an optional thing, which is good to know if the object is behind to finish this phase. Bien, ya llegamos al final y acá podemos encontrar una comparación simple. Eh, como dije, el Marquis Porter Refinement tiene muchos problemas con las formas cuadráticas, pero aún así está bien porque es rápido, tiene colisiones nativas continuas, es robustamente numérico, tiene numerical robustness, usa support functions, es iterativo, tiene en relación a otros algoritmos una explicación simple, una implementación simple también. Esto más que nada es para ver. Here we have a final comparison. Like I mentioned, does have problems with quadratic shapes, but it's fine because it's pretty fast. And then he just mentioned the rest of the features below, such as continuous collision, numerical robustness, support functions, and simple implementation and understanding. Bien, literalmente llegamos al final, pero también tengo una demo. Les puedo mostrar una demo. Aquí les puedo mostrar. Esta es básicamente la demo. Esto no es necesario traducirlo porque voy a hablar un poco inglés. Here we have a demo of it works. You can see it. This Discrete collision. It works pretty nice, but it's not a manual difference. You can see here. It's not not good, but it's okay if we talk about performance. Of course, this can be fixed if you hit a better direction. I mean, if you hit something better than this, B0. B0 is the white that we cast. And
continuous collision, because this. We get the time of impact between these shapes, where the spear sweeps along this another shape. And if we have a this is represented you here. This is Discrete. It takes a few iterations. Yeah. We have two different phase. I think now Angel wants this file. Angel wants the file to play with. Oh yeah, sure. Okay. We have a lot of things of the book here. Iterations. You can see how the simplex evolves. Of course, this not for the 2 dimensions, but it's okay. I think to end the presentation, there are not too much things to talk about now. This the end. Should I post the file here right now? Yeah, sure. If you could put it in the code channel. Awesome, thank you. Okay. Well, that's all. Was a bit hard. Yeah, thanks. That was great. And thanks to Ivanska for translating such technical material. It's no easy feat. Any question? Nothing? I actually didn't understand in this demo here the transparent sphere. The transparent sphere. It's actually the shape that is operated. This shape is actually the shape that collides with this another shape, and this sphere that is solid is the output. We pushed this sphere, yeah. We just pushed the sphere with the collision info. Yeah, that's okay, that made sense to me. But then later on, somehow the transparent one was outside the other shape, the wedge, and then the solid one was somehow like the closest point of approach to the wedge or something. When you had it over with the wedge, I didn't really understand what you were showing there. Discredited collision with Minkowski part refinement is not that accurate because it's not a minimum difference to push the shapes, but it's kind of okay. Oh, I see. Okay, I understand. Yeah, it's not a minimum difference. Mm-hmm. Any question? No more from me. That was very clear, thank you. Any other questions? Yeah, none for me. Just thank you, Ivanska. I owe you a lot of food after this. It's all good, and sorry if things weren't clear. And I think, feel free to ask Ince for the presentation. And, if you need me, again, hang out. Yeah, thank you for the opportunity. You're very welcome. I honestly learned quite a bit too. Great. Okay. If there's no further questions for Ince, then thank you very much. And yeah, same time next week.